mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu dellu ci àndaat ak yéen ci Good Morning Africa waxtu bi jotati na kon niñ ko dee àndaat ak yéen bu waxtu bi jotee su ko defee mbégte lay doon saa su ne ñu àndaat ak yéen ci plateforme bu am solo bi la su ko defee fu waaye munta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen wax naka suba si tey ak tamit naka ngeen yeewoo ndax jamono ji moom macha allah wax bi comme ni nga koy waxee saa su ne duñ ko taay di wax benn rek la ci àdduna si mooy coronavirus su ko defee moo jaxase xeli nit ñi loolu mooy waxtaan bi waaye ñu sant yàlla situation bi ci réew mi ba léegi moo ngi ci li nga xamante ne mooy ci situation bu cool ci niñ ko mën a waxee te ñu am yaakaar dina continuer waaye nag ñu continuer di fàttali nit ñi rek ba léegi yëf yi moom kenn xamut naka la foog naa loolu lu jar a bàyyi xel la Modou Niang ñu nuyu la am mbégte lool jàkkaarloo waat ak yow beneen yoon ci suba si war a waxtaanee li nga xamante ne mooy waxtaan jamono indi ci xibaar yu am solo yaatal ko bu baax a baax ci programme bi di la nuyu nga bàyyi nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñoo nekk di ànd ak ñun ci suba si. fay nañ la Amadou di wax gars yi jàmm ngeen fanaan di leen ñaanal jàmm. ñu indo ak jàmm ba pare di wax nañu seetaan Africa TV ñoom ñëpp fi ñu mënta nekk si biir réew mi ak si bitim réew ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu itam ñi nga xam ne ñoo nekk si biir di ba tax gars yi di mën a seetaan ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaanal suba su neex ak bés bu neex a neex waaw am mbégte teewaat fii loolu loolu rek doy na sant yàlla bu baax a baax su ko defee comme nañ ko day faralal di amee rek ànd ak askan bi indi leen xibaar yi wér te wóor tey nag dinañ ànd ak ñoom incha allah indi leen ay xibaar xam naa ne si kanam tuuti li si gën a fës dañ leen ko fësalal su ko defee ñu faram-fàcce ko. incha allah noonu lay demee su ko defee ñu wax rek ne xel yi ak xalaat yi wax yi benn rek la. nit ñi jaaxal nañ tiitlu na tamit ci feebar bi. waaye ñu continuer di dalal xeli nit ñi ñaan tamit jàmm ci réew mi ak fépp ci àdduna bi yëf yi nag mu ngi gën a garaaw de lu ñuy dégg ak lu ñuy gis ci yeneen réew yi yal na ko yàlla saafara yàlla bu mu si yegg si tamit loolu la ñoo wax waaye gën continuer di ñaax tamit nit ñi nañ moytu topp tamit digg li nga xamante ne mooy dige yuñ dige loolu dafay am solo su ko defee tey ci biir programme bi incha allah nañ ci waxtaanee xam ngeen ne démba wax nañ leen Minister of Health nee nañ léegi dooree ko démba fan bés bu nekk nañ joxe li nga xamante ne mooy update nañ leen indi démba la lañ wax fan lañ tollu réew mi ci situation coronavirus loolu tamit ci waxtaan bi nañ ci ñëw leneen tamit luñ cee boole mooy suñ team bi xam ngeen jamono ji moom taxawaay bi macha allah ñu ngi dem ci biir dëkk bi di seet situation bi ci fànn yu am solo tey dañu war a dem biir KMC ndax mayor bi am na li mu wax ci taxawaay bi nga xamante ne président bi bokk na ci digga yum wala bokk ci dogal yi nga xamante ne jël na ko mooy public gathering si nit ñi moytu ko waaye dafa mel ni loolu ba léegi mu ngi xew ci biir KMC mayor bi nag am na lu mu ci wax suñ team bi dem na tey ci council bi pour wax ak mayor bi ci kanam tuuti ñu ànd ak moom ci loolu incha allah ak yeneen ci li nga xamante ne mooy suñ waxtaan dina ci bokk tamit waxtaan yu am solo boole ko newspaper review bi loolu yëpp ci kanam tuuti ñu indi leen ko ci nu mu gën a amee solo waaye tamit ci nu mu gën a yaatoo tey ci suba si la su ko defee gannaaw bu ñu leen dalalee beneen yoon rek ñu dooree ak li nga xamante ne mooy suñ studio story si laata ñoo wéy wax ci leneen well of course again it's good to be back this morning after we welcome you all wherever you might be watching us right now. We said it's another warm welcome to the program and thank you so very much as always for relying on Africa TV. And we begin with our first story this morning because after the death of a foreign national of the coronavirus in the Gambia, the emergency response team of the Ministry of Health has given updates on the management of cases in the country. Now, government has shut all borders, including airspaces, with effect from Monday midnight. And for more on that, we go with this report by Aissatou Tamba. The Gambia have increased the number of people under quarantine of COVID-19, according to the emergency response team of the Ministry of Health and Social Welfare. 131 people are being quarantined as of Monday, as opposed to 38 suspected cases in a week before. Gambia confirmed its first COVID-19 case in a traveler from the United Kingdom. The patient, who is under treatment at the Medical Research Council, according to the Doctor of Health, Education and Promotion, is medically stable. The Gambia now records 2 confirmed cases
A total of 20 laboratory tests were conducted, and a total of 131 persons have been screened and placed under mandatory quarantine. A total of 310 people have been completed follow-ups and have since reintegrated into society, and they also resume normal duties. Health Minister Dr. Ahmadou Lamin Samate Sunday evening announced the death of a Bangladesh national who tested positive of the virus. The 70-year-old entered the Gambia through Senegal on March 13 on a religious mission through which he interacted with Islamic scholars, including during a Friday prayer. Having both the first and the second case of the coronavirus in the Gambia been detected through voluntary report of the patient to the hospital, leaves the people wondering as to the level of preparedness on the side of the health sector. However, chairman of the emergency response team argued that there is no perfect health system anywhere in the world. They said about people jump quarantine. What is happening? Why are we not detecting the case also? Why is MOH not detecting the cases? As I said, the virus duration is 14 days. That's the incubation period. And then in this 14 days, you can be with me. I may even have the virus. You may not know whether I have the virus or not. I said in one of my interviews that, in fact, this is helping us and also helping the scientists. So that the machines we have to look at the temperature whilst they're coming and to screen them, perhaps now they will now go back and now think of now, how can we improve on this machine so that they can be able to detect someone who have the virus even day one. On Saturday, Gambian government announced the closure of border with Senegal, in addition to shutting off airspace with effect from Monday midnight in a view to contain the spread of the disease. Well, from that report there, of course, we come back and digest, of course, on the update that was given yesterday by the emergency response team of the health ministry. Modnian dégg nga report bi démba luñ confirm ci li nga xamante ne mooy update bi pour wax nit ñi fan lañ toll jamono ji ci situation coronavirus ci réew mi liñ ci wax mooy ñaari case lañ amagum kenn nag far moom génn àdduna démb ñu ngi ci doon wax di ko ñaanal tamit yàlla xare ko aljana beneen cas bi mooy beneen case bi ba léegi mooy case bi nga xamante ne mooy buñ njëkkoon a am ba léegi ñu ngi ko faj ba léegi weragut foofu lañ toll waaye nag li nga xamante ne mooy nomba bi ci ñi ñoo suspect daanaka yokku na so loolu tamit naka la yëf yi moom dafa mel ni mu ngi moderate waaye comme yëf yi yokkagut. waaw am na solo seen taxawaay government bi am na solo léegi because ñoom tam den xaloon a laaxu rek dundee update nit ñi dara comme léegi ña jël nañ décision bu nga xam na ni everyday dinañ update loolu tam dina gën a dalal xel nit ñi because ñoom ñooy génnee xibaar yi nga xam ne ni kenn du ko laam-laamee because ñoom ñoo amee wàllu wér-gu-yaram gi so loolu am na solo because soo bàyyi xel bés ñu ngi ko doon joeti fii ne gars yi itam war nañ di génn di wax ak nit ñi waaye loolu rek toog yi kenn xamul leew loolu tam because nekkuñ si jamono boobu foog jamono bu nga xam ne wax ak nit ñi seen xel tam dal wax tam dëggal lu nga xam ne moo nekk si réew mi rek ñu wax ko di am si taxawaay bu am solo waaye su rafetlu leen décision bi gars yi jël right now nga xam ne dinañ génn waaw situation buñ toll nii wax yi dina bëri ku ne dafay joxe sa xalaat sa xam-xam ruumo yi fale social media bi ak yooyu ci loolu tamit foog naa ne dana am solo comme noo ko waxee ñoom ñuy gën a di joxe li nga xamante ne mooy constant information nit ñi tamit seen xel yi gën a dal so loolu tamit dafay am because ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo responsible ñoom seen xam-xam dafa màcc ci yëf yi bu ñoo génn wax ak waa réew mi comme niñ koy gisee ci réew yu bëri ci àdduna si foog naa ne loolu tamit luñ mun a rafet la comme noo ko waxee ñoom buñ génnee wax rek nit ñi dañoo am rafet njortu si xibaar boobu because dañoo wane si ministre bi la jógee kooku liñ béral rek nekk na xibaar bu wér so loolu am na solo si jamono bu nga xam ne jël neen ko si time am anyway am na solo waaw all right very good su ko defee ñu am tey tamit yaakaar nañ ci update nit ñi comme niñ ko waxee dooree ko Monday ba Saturday incha allah every day ci 12 o'clock ci digg bëccëg nañ ci ñëw wax ak waa réew mi update ñi nga xamante ne mooy nit ñi tolluwaay situation bi ci wàllum coronavirus wala
COVID-19 ci réew mi su gannaaw loolu ñu continuer wax ci leneen junjoon nañ ko ci ponki waxtaan yi ne nañ dal di wax li situation bi tamit ci biir KMC ak yooyu ndax mayor bi am na lim ci wax su ko defee ñu ànd ak suñ team bi now following the presidential decree on suspension of all forms of public gatherings as a result of COVID-19 pandemic, the Kanifing Municipality has issued immediate dispatch on the need disenforcement. Now, going by the traffic, we would notice a very little difference arrestable on the coronavirus preventive measures. This is despite a call by the Health Ministry on the consideration of transport safety for the public. On this update, we have Africa TV mobile crew on the busy areas. For more, of course, we would be speaking to Ibrahim Abba, now live from the Kanifing Municipal Council. Good morning, Ibrahim, and thank you for joining us again this morning for more updates on the situation within KMC. And after the council also issued a statement. Now, what can you tell us on the situations on the ground, and of course, and also what have you observed on your way leading to the council on the situation within the municipality? Good morning, Amadou, and thank you for connecting us. It is a pleasure being with you. So the preventive measures we are talking about are all in conjunction to the confirmation of 2 cases of coronavirus in the Gambia. The issue has up of that. So, President of Adam Barrow, for example, had issued a decree for banning of all public gatherings, including states. Yes. Yeah. I'm afraid we're going to come back to you in a moment. You're having some, issues there, and well, I don't know if we can again come back to what you were saying. I of course wanted to ask again. You were talking about the measures taken by the government, and of course among which was to minimize or stop the public gatherings, but it looks like the trend continues within the community, or should I say the municipality, and that resulted the mayor calling on the police to enforce the law banning public gatherings. This is why you're on the ground to, of course, observe the situation. Of course, also talk to the mayor on why he came up with this dispatch. What more can you tell us on the situation? Yeah. But the banning of all public gathering and so from a person coming to the municipality this morning, the traffic remains the same. Very little noticeable different from this declaration. The idea of the public stay at home, but it really happens. So we usually the road system in the gap. We ourselves going to work that about the congested as well. What has taking the act at which you say yes, well, I think we're gonna come back again. We apologize for that, but I mean the link isn't that much good as we may want. But we will try to get him back again so we can discuss on the on this recent, of course, move by the mayor or the council. Issuing, of course, a statement urging the police to also, of course, to
to make sure that the ban on public gatherings and others like that of course are being implemented su ko defee rek Modou Niang xam naa ne nañ dellu ci council bi ndax suñ team bi foofu nañ waxtaan li nga xamante ne mayo bi ci boppam comme ni ñu ko waxee waaye laataa ñoo dellusiwaat rek dafa mel ni jokko bi xal exactly su ko defee loolu taxawaay bi tamit foog naa ne lu am solo la because ñoom concern buñ am dafa mel ni nit ñi ba léegi jëlaguñ yëfi seriously ci dajaloo gi ak yooyu tax na moom ñu génnee li nga xamante mooy bataaxal wane ne pare nañ pour ànd ak police bi ci loolu fexe ñoom ñu def seen li nga xamante ne mooy liggéey waa I think we can go back to Ibrahima again and talk to him on the ground. Ibrahim, again, good to have you back. Yeah, you were talking about, of course, the situation within KMC. It looks like people are not that much serious on the orders that have been given on public gatherings within the municipality, and that have, in fact, led the council to issue a statement on regards to that. The measures we are talking about refers to the declaration of ban on all public gatherings in the country by government of the Gambia. This came since March 13, March 17. Well, again, we again guys, with some hiccups there, and we're still trying to get back to Ibrahim as we will continue to discuss about this development. kon li ma doon wax rek ne taxawaay bi ci meeyo bi foog naa ne loolu tamit concern bu mu am la. nit ñi gis nañ feebar baa ngay gën a law. ci ni nga xamante ne mooy ci nit ñi waaye nit ñi bu président bi waxee ba léegi nit ñi ni ñoo dundee sax dafa mel ni dara ceeñut ci. non ceeñut si waaw xam nga tam président tam su joxee dogal tam dafa jël yeneen mesures pour gis ne am nañuy seet bàyyi xel ne ndax dogal yooyu itam ngay dem parce que su ko defee nit ñi soo leen bàyyi si seen sago rek ñoom duñ ko def soo leen bàyyi si seen sago ñoom duñ def loolu noonu dañoo foog ne rek seen interest mooy continuer di doxee nuñ daan doxee te yooyu noonu yëpp baaxut si ñoom waaye nit ki du teel a xam loolu moo tax nguur rek moo am sañ-sañ boobu. exactement nekkoon ne bokk na si li nga xam ne si kaaraange nit ki la bu ko dafa fa ne moom génn ak demam bi rek loolu mooy interest mbir yi nekk na lu nga xam ne problème bi yëpp foofu lañ ko dee gën a jëlee. su ko defee ñu bàyyi si xel bu baax a baax waaye nguur gi itam jéem a am si taxaw seetlu bu nga xam ne gis na ne ndax nit ñi ñu ngay topp loi boobu ñu joxee ndax because definitely soo génnee si biir dëkk bi nag doo dee fan ne sax nit ñi ndax loolu mu ngi seen bopp yi sax. exactly da ngay ba léegi am na ñu am that mentality. dañoo wax ne lii wax la rek because gis naa somebody ko am na biñ ne ok. waaw. biñ ne démb am na ku si gars mu ne kon lii dëgg la. exactly waaw mu ngi noonu foog naa nañ dellu ci council bi. And again, I think we have Press back on the line. Yes, Press, again, good to have you back. I hope this time around will, of course, communicate very well. You were talking about on the measures that were, of course, given by the president on the 17th of March. But as we speak, it looks like the people are not taken seriously on the preventive measures that have been given by the president or by the government, that is among which is the stop public gatherings and others like that. Yes, this is the case, and then not many people are expecting this. Traffic is as congested as ever before. So, the municipality, for example, which most populated region out of the 7 in the Gambia, ready to take a move, making effort to engage police as to the enforcement procedure of degree. MC is here, Bensu. So, so much. I'd like to thank iAfrica for all the good work they're doing on COVID-19 sensitization. So, with regards to the ban on public, so
working with the police was the what is the Right. So with the public gatherings, we know COVID-19 as per WHO sensitization, public gatherings are most in which can spread because COVID spreads, of course, with a nasal fluid going into your mouth or your nose, and we know public gatherings was approved president to ban the gatherings. However, since the official communique, we have noticed that not much has changed, aside from the children going to school, which also was an excellent, and we've seen traffic because of it. However, if you go to our market right now, there's a market, the lukewarm atmosphere, been going on past weeks, and go to Sunday beaches, see on just six ever. So we think enforcement needs to be done. Friday prayers, we know a lot of imams will not like it, and a lot of very religious people would be upset. But I think it's important at this point in time to cut what other countries are doing. Spend already. This is health issue. Number one, if you're not healthy, nothing else. I think it is a time for sacrifice for all businesses, for everybody in any activity, to postpone and suspend activities that might cause people to congest and have any sort of public atmosphere. As we know, COVID-19 is spreading wildly, is exponentially. It can infect 10 can infect 100, and so it goes. So for the sake of the health of the Gambia, we wrote to the police. We wrote an open letter, because sometimes when you write, it can be lost in the mail or lost in the bureaucracy. So an open letter, we know, will catch their attention, that we think they should enforce this public gathering. They should use to ensure that this is enforced, because as we have seen in Italy, people did not take it seriously at the start. Life went on as normal, and now it's gone out of control. So we have to learn from the lessons of other countries and act fast, because we have time. What do you think is the reason why people are not responding to the call on public ban? Well, it's human nature. People don't think anything serious till it happens to someone they know or a relative, till it's in their face. As we have seen in many countries, people did not take it seriously, because they will say, oh, it will not affect me, it's in this region, or I am young, it says only old people, or people who are sickly, I am not sickly, I'm not old. And that's how it starts. It's human nature. If it's not in your face, you don't take it seriously. But with a pandemic, I think history has shown that it keeps repeating itself. So I think it's time to learn from history. And I mean, not so distant history. We have Italy as an example now. We have Spain as an example. In dispersing crowds. So I think Gambia, we have time. We only have 2 confirmed cases, and we are a small country. If government enforces, I believe this will be a very good safety measure. Yeah, on the enforcement aspect, how do you think the police can, or the service, how do you see them implement this and for it to work within the KMC in particular? Well, KMC being one of the most congested places in the Gambia, most densely populated, it's a worry for me as the mayor. I think another congested area is West Coast region. I think these are the centers that really need attention. I think just like they disperse any public gatherings such as demonstrations, they need to patrol, they need to have the numbers. And I mean, right now, it's not many areas really. It's just a few epicenters that are really concentrated, like markets and events such as Sunday beaches or Friday prayers. I think they should just be on patrol and be out in their numbers. I don't think Gambians are unwilling to comply. They know that this is a serious thing, but we are creatures of habit, and the government needs to break those habits, at least for the foreseeable future, until COVID-19 is history.
Okay, you being the mayor of KMC, and we understand in KMC the majority understand Wolof or the local languages. Just dama bëggoon rek nga jëlal ma comme lettre bi ngeen binda ci policy lan ngeen ci bëgg. waaw comme ñi ngeen nuyu askan bi di wax jërëjëf ay Africa TV si liggéey bu rafet bu ñoo def si sensitization pour COVID-19 yëgal nit ñi luy daw si àdduna bi ak lu dugg si dëkk bi kon lu ma ko doon wax si olof rek suñu excellence yi président Adama Barrow dafa ñëw télé mu binda ne mu wax ne duñ nangu mbooloo biir KMC ak dëkk bi yëpp nit ñi ñu bàyyi fi mbooloo ñu bàyyi programme yuy tax gaay ñu am crowd ñun tegoon nañ ne loolu move bu baax la parce que wane nañ ne feebar bu tudda COVID-19 wala coronavirus nu mu dee tasaaroo mooy nit ñi di mbooloo di joxante di ko waalawante moo tax ñu teg ne loolu move bu baax la wante depuis suñu excellence yi Adama Barrow mu announce daal ñun bàyyi nañ suñu xel ne marché yaa ngi fees ba léegi sakatma Serekunda fu nga xam ne nit ñi def nañ yoon yi lumo ay semaine léegi loolu mi ngi xew gis nañ ne Sunday Beach bu romban itam xale yi baayuñ di dem xale yaa ngi bari foofu tamit gis nañ ne juma itam ba léegi ñi ngi fees sakatma arjuma xam naa ne loolu yëfi diina la ba pare lu métti la daal ak sakatma imaam yi ak ñu jiit diina bi bëgguñoo dégg façon yooyu wante fa naa time bu nga xam ne la daal suñu wérgu yaram lañ war a jiital parce que soo amul wérgu yaram yeneen yëpp waxtaan boobu comme ni ngeen ko déggee su ko defee rek xam naa ne waaw dañu fexe rek seet ndax nañoo mën a dellu foofu mu jekkali message bi ndax mu ngi doon wax lu am solo li aju ci li nga xamante ne mooy taxawaay bi ci li nga xamante ne mooy ci ok COVID-19 nit ñi jëlañ ko lu am fayda daal gis nañ ne léegi lu mut 600 nit ñi ngi dee bés bu nekk foog naa ne Gambia loolu moom exemple la bu nga xam ne ñun am nañ time ñaari nit rek lañ confirm ne ñoo ko am si biir dëkk bi kon ñun am nañ time pour def all the right step da ngaa gis ne affaire bi du tasaaroo Gambia dëkk bu tuuti la foog naa ne ñun ñëpp suñ si taxawee daal COVID-19 na nekk history wante ñun ñëpp foog ñu pare sacrifice comme ñun KMC ñun amuñ police yi wante waxoon naa ko keroog si télé bi ñun 200 police lañ am mënuñoo tasaare nit ñi wante ñun suñu amoon police force bu rëy ñun sax nañ ko defal suñ boppa wante nguur gi la ñoo sos rek gis nañ ne gars yi ñu ngi si taxaw def nañ moves yu bari yu nga xam ne baax nañ wante foog mbooloo yu nga xam ne ñoo dee am si dëkk bi. ñu bari suñ dee génna dañ dee ut naka la ñoo dundee. moo dee waral gars yi seen génnaay bi léegi suñ leen waree tasaaroo. wala aaye seen génnaay bi. loolu naka la ñooy dundee si sax jivis. waaw man waxuma nag aaye génna bi Sénégal gis nañ ne def nañ loolu démba ñoom aaye nañ génna completely ñoom ñi ngi am 70 something cases gis nañ ñeneen dëkk Europe America aaye nañ génna. man nag man duma health minister duma WHO representative xaw ma ndax àgga nañ stage boobu noonu wante man lu ma wax rek mooy nekk président bi décret bu mu génnee yëfi public gathering su ma gis-gis foog naa ne décret bu baax la dama foog ne nag gars yi taxawuñ si bu baax security forces dama foog ne dañ ko war a taxawal dëgër ci parce que pour waxee ne nit ñi duñ génn loolu moom seen loxo la nekk ba pare bàyyi nañ leen cër boobu ñoom ñoo gën a xam ñun council lañ ñoom ñoo amee nguur gi wante pour décret bu ñoo wax yëfi mbooloo boobu la ñoo wax pour ñu taxaw si bu baax parce que foog naa ne boobu first good step la pour wàññi spread of COVID-19 xam nañ ne dugga moto nag loolu du mun a ñàkk for now kon ka gars yi baanaanguñ o amanguñ state of emergency wante comme borom moto yi borom taxi di leen wax rek ne ñu dee setal moto yi every time ñi génna gars yi spray ko pompa ko ba pare ñu wàññi di overload passenger yi waaw dem si biir moto bi sax fekk passenger yaa ngi toog ñoom tam mun nañoo sensitize nit ñi kon ka ñi ngi ànd ak gars yi ay kilomètres mun nañ leen a wax lu bari si fi COVID-19 di sensitize nit ñi tam ñuy dugg si moto bi ñu bàyyi seen xel bu ñu laal lu bari ñu mun a sol masque ñu sol masque ba pare suñu wàccee si moto bi ñu raxas seen loxo ak saabu wala bleach
wala ñu raxas ko détol loolu la rek ku nekk da nga war a jël précautions ñun municipality bi arjuma bu romba def nañ public sensitization ñu deploy 140 bin yu nga xam ne pour raxas moto loxo la 140 hand wash station wante ñun xam nañ ne duñ mun a raxas loxo municipality bi yëpp bés bu nekk saa yu nekk soo gisee ñu def loolu pour won nit ñi naka la soo gisee ñu def loolu pour wonee sample xam nañ ne duñ mun a raxas ñëpp seen loxo bés bu nekk wante nañ mun a sensitize nit ñi bés bu nekk. On that was KMC Mayor, but who is with me here at the KMC ground to discuss the enforcement. Ma laajtewaat ko rek comme ndax depuis bu ñu bindee policy ndax am nañ response from the Gambia Police Force on the enforcement. Amanguñ response moo tax ñu mu taxoon sax ñu gën a ko def open letter at least suñu respondul sax nañ xam ne dégg nañ ko ñun luñ mun rek mooy wax waaw kon ka amuñ enforcement bi wante xam nañ ne gars yi nañ jël the right steps because lii du yëfi politique du yëfi ne benn suda moo ko wax déedéet lii moom ñun ñëpp ñoo war a taxaw ñun ñëpp ñoo war a takka suñ digga def luñ mun rek gis nañ ne different political party itam jóg nañ di def wash hand station loolu la rek ku nekk loo mun nga def ko parce que pour réew mi la gis nañ business yu bari itam taxaw nañ luñ mun a joxe ñu joxe ko luñ mun a def on gratis for free ñu def ko comme lii lañ soxla at this point ñun ñëpp ñu jàppalante ñun ñëpp ñu nekk together ñu fight COVID-19. Okay, thank you so much. Yeah, that was Kanifing Municipal Council Mayor who, despite his busy schedule, managed to talk to us. To update us as to the efforts the his council is doing to enforce the declaration ban on public gathering. So it is now the turn of the police to respond. So because the KMC, did the open letter, for example, for the police to at least get the attention of the municipality, knowing that this is the council which is the highest populated in all regions. Of all regions, is the most populated municipality. So the council is very, very important. And after setting up bins and then hand washing stations within the municipality, that was supposed to serve as a sample in the council to take the bold step on their own now. Yeah, interesting. Now, of course, the mayor have made some very interesting comments, and it seems he is very much concerned on the issue of public gathering within the municipality. Of course, he talked about KMC being a densely populated area. Now, do you think now that the council have went on or have moved to make such a statement, would that change the scenario, within the area, you think? It is likely to have some effects because having the country municipal council, which is the nucleus of politics in this country, looking at the number of people living in the area, so the listeners will definitely, and then people who within the municipality will prefer hearing from their own mayor than just from, other representatives. Actually, he also had a weight of, in his statement for saying that it is a declaration that was issued by the president himself. So all the council is doing is to reinforce what the president of the country has said. And this is a right move because, the local councils are to dare to domesticate what is being decided at the central government level. So this is a policy matter which the KMC, we always said, this was since last week, but after observing the situation for 1 week, so there should be a follow-up. Hadn't been the council may take any effort like this, we would have, in our today's coverage, we are going to go ahead and then the council would have been left behind. But it is rather a timely move on the side of the council to definitely remind the public as to the open market in Serekunda market, for example. The market is, overpopulated.
you find people, on the road blocking everywhere. The number is too much, and even in the traffic, the way people handle the affairs of going and coming is just something that doesn't tally with the recommendation of the World Health Organization and the local ministry. Exactly. I was going to ask you to little bit, narrate the situation as we were going to the council. How was the traffic light? Like, of course, on your way going to the council, because, you had the concerns that the mayor have raised. People still continue to live normal life, and it seems people are not that much care, not that much worried, despite the message that's been given on the on the severe aspect of this disease. And he have given Italy as an example. How was the situation like? Wow. Yeah, I think he's gone. Thank you very much. We will, of course, continue the discussions here in the studio, and many thanks to Brahima again for updating us on this, on that development from the Kanifing Municipal Council, and of course to the entire team again. Yes. Moon ñang dégg nga mayor bi ci boppam li mu wax constat yu ñu am la ci li nga xamante ne mooy ci nit ñi nu ñoo dajaloo ci KMC ba léegi, ak tamit moom xam na ne KMC bokk na ci ci béréb yi nga xamante mu ñoo gën a bari nit te dajaloo yi ba léegi mu ngi am te Italie comme ni mu ko waxee nii la yëf yi doore woon nit ñi jëluñoo yëf yi serious démb rek ñu ngi koy wax ba far am fu mu yéega nag ñëpp ne ndekete liy dégg la fekkam yëf yi gën naa doy waar. gën naa day waar waaye moom tam ñuy jaaraamal ko because def na waru galam KMC bokk na si mayo yi si gën a mag fii si biir réew mi amee askan bu bëree bëri boo ko doon lim tey si ay junne la toll kon moom su ko jiitee jóg ànd dogal bi nga xam ne président Barrow jël na ko bëgg tam ñu dëggal ko bëgg ñu wane doxal ko tam loolu nekk na taxawaay bu am solo te noonu la war a demee because am loo xam ne ni nit ñi bëree noonu lay gën a lawee kon moytu mbooloo bi bokk na si li koy saafara gis ay raxasu yi sax gën a moytu mbooloo yi moo ko gën a am solo because xam nga raxasu moom soo raxasoo ki ko am raxasut ku am moom bu la ko joxee da nga ko daal di jël kon li si gën a waaye soo leen dajewul du la ko jox waaw wax na ba wax ci yëf yi diine bi xam na ne loolu sensitive la waaye loolu yëpp foog naa ne war nañ ko mun a bàyyi xel waaye xam naa ne kilifa yi tamit ñu ngi observe comme ni nga ko waxee am na yenn yi du seen loxo la nekk bu fekkee ne ñoom comme ni nga ko waxee amoon nañ police bi dañ doon xëy rek doxal waaye nguur gi ñoom ñoo ci mun a am taxawaay ñoo tax ñu bind lettre yóbbu ko ci police bi léegi nag ñu seet tamit lan moo war a nekk police bi ñoom seen response seen taxawaay lan la ndax dinañ ci ànd ak ñoom ci xeex boobu ndax président bi moom moo joxee li nga xamante ne mooy diggal yu mel noonu. soo am nga président bi dem su joxee diggal yu mel noonu tam am na beneen loi tam bu koy mayaat pour mu santaane. gis ne police yi wala ñu amee kaaraange yi gis nañ ne saytu ne loolu ba gis ne nit ñi ñu ngi koy doxal. su ko defee lii ñi bañ ko gisee du yëfi doole du yëfi dara parce que situation la jamono ko ñëwee su ko defee bàyyi yéen yëpp loolu gisuma si benn loraange dañu war a xam ne rek lu yàlla wàccee la te yàlla moom moo ñu sant yeneen yi te moo ko wàccee lu tax mënuñ koo def soo boobu yaakaar na am neen lay bu nga xam ne ne élection dajee moom sax dañ ko raw yaa fi indi lii yaa ñu sant lii soo ñu teg ko fa very good su ko defee mu ngi noonu lu ñuy def rek mooy waxtu baa ngee dem ñu dem ànd ak moom ci noonu la ñoo jaar rek dal di dem jël short break bu ñu ñëwaatee ànd ak li nga xamante ne mooy newspaper review bi ci li nga xamante ne mooy ci programme bi su ko defee ñu fàttali rek ne Star GSM ñoom ñoo dal di doole li nga xamante ne mooy newspaper review bi ñu dem ñëwaat léegi ànd ak loolu. ñu dellu ci li nga xamante ne mooy ci plateforme bi comme ni nga ko waxee rek tey am nañ newspaper yi mun ñang am nañ ci waaw. newspaper ak Fourier. waaw exactly xanaa ñu njëkkee ko ak Fourier bi rek. waaw exactly ñu laajte ñoom. waaw lan leen gën a lan la gars yi gën a. fesal si seen ay xibaar. exactly Fourier tey luñ dal di fesal si suba si la nee nañ Gambia records first death case of coronavirus loolu indi nañ ko leneen luñ fesal nee nañ health ministry push for suspension on all congregational prayers. Woolley East parliamentarian says survival of the people
at risk amid outbreak of COVID-19 mu ngi noonu ci foore leneen luñ ci fesal Nyamina East lawmaker calls for baseline implementation of COVID-19 preventive recommendations. Now, ba léegi ci loolu ci editorial bi naan the nation must speak with one voice and act with one aim to defeat COVID-19. And the question of the day, how is the Minister of Health to show transparency regarding the observatory to the control of COVID-19 loolu laajte la su ko defee mu ngi noonu ñu jël ci benn ñaar rek ci li nga xamante ne mooy ci seen stories yi tey ñu dooree ko li nga xamante ne mooy Nyamina East seen député bi am na li nga xamante ne moom tamit wax na ko ci li aju ci ci jàngoro bile di COVID-19 wala coronavirus. Now, Omar Cissé, the National Assembly member for Nyamina East, has called on a timeline in the implementation of the preventive measures of COVID-19 as recommended by the Legislative Committee of Health. Cissé said this during the debate on the committee's report on their just concluded visit to border entry points to assess the level of preparedness in preventing COVID-19 spread in the country. The issue at hand is very critical, and the magnitude in which the virus is moving from the geographical area to other is rapid. Waaw kooku mooy Nyamina East Omar Cissé mu ngi daal wax ne li nga xamante ne mooy digal yuñ joxe ci li nga xamante ne mooy ci nit ñi ni ñoo mën a moytoo yëf yi nañ ko bàyyi xel te ànd ak loolu ndax jàngoro bi nu moo tasaaroo dafa gaaw torop te dafa doy waar. te si nit ñi gën a bëree noonu lay gën a gaaw. Exactly waaw su ko defee mu ngi noonu gannaaw loolu ñu wax ci editorial bi ñoom ñii di Foroyaa newspaper luñ ci indi nee nañ daal the nation must speak with one voice and act with one aim to defeat COVID-19. Now, a pandemic is not an ordinary health issue. It must lead to far-reaching changes in all aspects of national life. The National Assembly has suspended law making. The judiciary has suspended law administration and enforcement. However, arrest and detention are still taking place. Police stations are likely to be congested. Prisons will continue to harbor remanded prisoners without trial. Common sense teaches that the suspension of court proceedings should not be automatic. A grace period should be given to allow bail to be accorded to all those who are in custody to acquire bail to decongest the remand wing. The Inspector General of Police must also ensure that bail is given to those arrested by police officers. A method of acquiring outside police stations and be granted bail in an organized fashion without putting police officers at risk is urgent. Hand washing facilities should be available outside all police stations, and all police officers should be provided with disinfectants that should be used at all times while on duty. This should be followed by the provision of hand washing facilities at the entrance of all markets, health facilities, garages, offices, airports, seaports, mosques, churches, show the general washing of hands, in addition to promotion of reduction of social gatherings requiring close contact with people. A culture of cleanliness should be the gift given to Gambian society by a killer disease. For more on that, you can of course go with the Foroyaa newspaper. Mon Yang ñu ngi wax lu am solo. Waaw ci li nga xamante ne mooy ne réew mi daal bu fekkee ne lii dañu war a booloo ci lépp. ci xalaat ci gis-gis ñu mun a daaneel li nga waaw ci kàddu yi ak yéene yëpp pour ñu mun a daaneel li nga xamante ne mooy jàngoro bile. ci loolu tamit ñu ngi fàttali li nga xamante ne mooy taxawaay bi surtout ci wàllu police bi ak yu mel noonu de kay su place yu bari nit ñi dajalaw tañ fa. waaye nag tey ku def dara foog ñu arrest la yóbbu la ci police bi. te ñu ngi indi xalaat ne naka la ñoo mun a wàññee tamit nit ñi ñoo bare ci biir kaso bi foog ñu joxe ay bail fexe tamit police yi ñu aar leen ñu ñoo xam nga. dugg jëflante ak nit ñi ak yooyu
so foog naa ne lu am solo la. idea bu baax la waaye Covid-19 bi xam naa ne dina indi pexe yi nga xam ne bu fi jógee réew yu bëri dinañ am xam-xam. waaye lu am solo la because buntu boo xam ne nit ñi dañ fay faral di bëri rek am na solo comme ni ko waxee police itam nga xam ne anytime cases yaa ngee ñëw ñoom itam pour ñu fàggandiku lu baax la. am masque yi bu ko ñu ngee jàkkaarloo façon ngi nit bu nekk loolu tam beneen affaire bu doy waar la. su ko defee bàyyi si xel comme newspaper bi nu mu ko waxee. nekk na lu nga xam ne lu am solo te taxawaay boobu moo si war a am rawatina si biir présidence yi xëy na ñu ngi fa fekkoon balaa Covid-19 bi di ñëw ñoo xëy na mun nañ si parce que demuñ fenn ñoo mu neen waaye ñi leen na ñëw fekk si gan yooyu noonu ñoom itam waroon taxawaay bi war na am solo ba nga xam ne waruñ leen a dugal si seen biir ñu ku nga xam ne ñu ku ees nga si balaa lii di ñëw ñoom itam ñu war a nekkee saay. waaw nee na tamit nag place atteekaay yi yooyu tamit waruñ koon tëj karab dégg nga war a ñu jëm a seet naka la ñoo dem sax liggéey ak yooyu léegi liggante yeneen kees yi nga xamante ne war nañ ko mën a liggante ci nu mu gën a gaawee bàyyi ñeneen ñu war la fekkee nañ koy téye ñu téye ko waaw because loolu moom loolu yëpp situation bi daf ko laaj situation bi moo ko laaj te xalaat bu am solo la boo xam ne am na yaakaar ne su ko njiit yi déggee dinañ ko jéem a doxal parce que nekk na loo xam ne mën nañuy dimbale si lii nga xam ne ñu ngi ci xeex di coronavirus exactly gannaaw fooree ñu ànd ak Point newspaper ñoom tey ci suba si la nee nañ Bundu Markas faces lockdown amid COVID-19 death loolu indi nañ ko ñoom ñi di Point newspaper leneen luñ fesal NBR 8 suspected bags of cannabis found in bush. Now GCCPC warns against price hiking on basic food commodities. Senegal confirmed 97 cases of COVID-19. loolu lañ indi ñoom di Point newspaper su ko defee ñu jukki ci benn ñaar ñu doore ko ak Bundu Markas faces lockdown amid COVID-19 death. Plans are at foot to of course fumigate and lock down the entire Markas premises as Gambia's second case of COVID-19 was identified from the said premises. Director of Health Promotion told reporters on Monday. He noted that fumigation and shutdown of Markas, where the second case was identified, is an executive directive to suspend congregational prayers and should be implemented or enforced. He said the second patient who died of the virus had no epidemiological link to the index case cumulatively, and he said a 70-year-old man, a Bangladesh national, of course, arrived in the Gambia via Sky Airline with 3 other people on 14th of March 2020. waaw leneen li daal ñu bàyyi ko gars yi ku bugg a xam naka la ak yooyu. ngeen ñu seet Point newspaper ci gàttal rek luñ ci mën a wax nee ni daal ñu ngi ci fexe ci ay jéego naka la ñoo mën a jamono ji tëj Markas bi ndax ki nga xamante ne mooy second ku ñaareeli am feebar bi moom far na gaañu foofu la jógee foog nag ñu saytu place bi dafa mel ni ay dogal jóg na pour ñu tëj béréb ba xaw ma nag fan lañ ci toll ak naka lay demee loolu tamit ñu xaarandi ko parce que lu doy waar la because feebar bi benn leen si den dégg ñaareel bi ñëw mu far ñàkk si bakkanam soo loolu taxawaay bu am solo nguur gi war na ko say jël gis ne fu mu nekkoon saytu neen ko ak ñi mu doon dundat foofu tam ñu saytu leen parce que loolu dafa doy waar bu nga xam ne xel moom ñemeñu loolu noonu te xel yi yëpp jàpp nañ loolu su ko defee ñu ànd ak dogal boobu rek te xam ne defuñ ko pour leneen nguur gi itam bu koy def koo def pour lu aji si wér-gu-yaram nit ñi parce que feebar bi dafa doy waar te bu gannaaw bu waa kër docteur saytoo gis ne kooku loolu si la ñàkkee bakkanam kon fu mu nekkoon si biir jumaa bi wala feneen ak feneen fu mu mëntoon a nekk tam dogal bii rek la si nit ñi war a jël dem def ci taxawaay bu am solo gis ne foofu tam li fa war def neen ko ban gis ne feebar bi du law because dafa doy waar. all right mu ngi noonu su ko defee ñu gawtu rek wax ci leneen ci Point. GCCPC warns against price hiking on the basic food commodities. Now the Gambia Competition and Consumer Protection Commission has warned the business community, particularly retailers and wholesalers, over hiking of prices
basic of food commodities su ko defee loolu ci gàttal rek ñu ngi moytandiku di wax ñi nga xamante ne mooy jaaykat yi business maan yi ñuy jaayee lu ndaw ak lu bëri nañ moytu yokk li nga xamante ne mooy price bi jégli waaw ci situation bu mel nii ñu bëri ci lañ dee profito yokk affaire yi waaw te loolu sa Amadou warul am si bind si kii rek wala wax rek loolu action daf si war a am nguur gi war naa am ñu jox taxe boobu nga xam ne dañoo dugg si biir lifi ni di ko bàyyi xel boo am na ñu nga xam ne ni façon yi su amee si leen de jël opportunité am na ñu nga xam ne daal kenn xamut fu ñu xalaatee ak lu nekk seen xol te lu mel ni yaakaar naa nit ñi dimbalante leen si war a jàppalante waaye not bu gisee capitalisé xam nga ñun suñ situation bi wax naa ko fii keroog li nekkul jamono weeru koor wala jamono tabaski wala korité time boobu lañ dee suti profito di def yu mel ni so waruñ ko see def waaw waruñ ko def waaye si lañ ko def so time bi nag is different lii moom yow mi ko def ak keneen yëpp ñoo ci yem ñu bàyyi xel su ko defee ñu jeexale ak standard newspaper tey moom mooy loolu am direct waaw su ko defee standard dañ tey fajaru ci suba sele police checkpoints can spread coronavirus di sumay kàddu ku ko wax ci kanam tuuti ñu wax leen ko ba léegi ci mayo sànqanoonu yéen koo déggal lim doon wax ci loolu ñoom standard indi nañ ko mayo Bensouda urges police to enforce ban on public gatherings. Touma Njie released explains encounter with police. And of course ñoom tamit indi nañ COVID-19 prevention step 3 avoid crowded places ñoom tamit ñu ngi ci jàngale bi beneen bi nga xamante ne wax nañ ko government urge to suspend congregations in mosques and churches waaw mu ngi noonu noonu lañ dal di indi si seen xeet yi njëkk ñu jukki ci benn ñaar rek government urge to suspend congregations in mosques and churches. The Minister of Health has advised the government or the Gambia government to specifically order the suspension of all congregations in mosques and churches across the country as measures to fight against the spread of COVID-19. The officials say the president's declaration suspending all public gatherings did not exclude any congregation in mosques and churches. The government should ensure that the order is implemented as well as enforced. The director of the health promotion, Modou Njie, told journalists at a press conference yesterday. So, mooy lu ñu doon wax rek dajaloo gi ñu ngi wax ne daal Ministry of Health ñu ngi dal di ñaax nguur gi nañ fexe ñu dal di doxal li nga xamante ne mooy dogal yi nga xamante ne jël nañ ko mooy bokk na ci ñu tere li nga xamante ne mooy julli ci jumaa yi ak ci jàkka yi ak tamit ci coc yi ci coc si foog naa loolu tamit dajaloo gi ñoom sax foog naa jiitu nañ ji loolu foog naa ñoom bàyyi nañ ko waaw ok loolu tam mesure bu am solo la waaye di ñaan nguur gi rek ñu def ci taxawaay parce que Amadou lu si nekk rek boo waxee dafa ànd ak jëf su jëf bi amul moo waral lii yëpp di continuer di am. Exactly su ko defee ñu jeexalee rek activist Nyang Njie has called on Inspector General of Police to act swiftly and dismantle police checkpoints across the country, warning that the continuous close contact between officers and drivers could hamper national efforts to curb the spread of COVID-19 in the Gambia. The police have since last week commenced an inspection exercise to check vehicles that have not got their license renewed for the year. Finally, rek ñu wax ci Touma Njie Fatoumata Touma Njie, National Assembly member for Banjul South, has been released following her arrest on Sunday by police who alleged she obstructed them in their duty by attempting to bring her mother out of the coronavirus quarantine. But after her release on bail, Njie explained her own side of the story. She said, "To say that I was forcefully trying to remove my mother is a gross misrepresentation of what happened for reasons unknown to me. I was at the gate, but never once did I request to the scrutiny that I wished to inspect the place, as I have to protect myself as well as respect quarantine procedures. Even the football I take, I do not collect just to be exposed to quarantine persons. This is how protective I am to my environment." Anyway, waaw moom tamit mu ngi doon wax ci lu xew ci yëf yi. démb déggee nañ beneen side bi moom tamit mu ngi doon wax nag nee nañ li nga xamante ne lu ñu wax ne dafa bëgg a génne yaayam ci place bi loolu moom dañ ko wax noonu rek moom loolu moom waxut ko. te bëgg koon def so
mu ngi noonu am na lu bari lu mu leeral ci lu xew ci diggante bi bu fekkee ne boog ngeen xam naka la demee rek ngeen ut li nga xamante ne mooy Standard Newspaper Ñang Njaay tamit nee na nañ génnee police checkpoint si ci yoon bi waaw affaire yi daal dana tax mbir yi gën a yóbbu mu ngi noonu foofu la ñu jeexalee tey jox gars yi dig daje ba suba. waaw waaye loolu si on the ground la de bu ko bandi yéegee moom mun nañ si capitalize di rawale ay bagages yi nga xam ne tam baaxul si biir réew mi parce que bandi yi moom lu xew rek am nañ si prox ndoll bu ñoo jaar pour def seen ay affaire waaye am na solo bu baax a baax su ko defee amatu ñu jox dig daje gars yi ba subam jàmm dinañ fi dellusiwaat incha allah ànd ak yéen si xibaar yi réew mi ak bitim réew ak tan li si yéene kaay li si gën a fas incha allah xam naa ne yàlla mu am jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla na ko def si suñu réew mi seet ko si àddina si. amiin waay si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nga gaaw balaa ñu la fee jël si. ok xam nga nag mooy lu di la gërëm bu baax a baax di la jaajëfal ci taxawaay bi am na solo naka noonu yéen ñi doon ànd ak ñun depuis buñ dooree programme bi di leen jaajëfal bu baax gërëm tamit ñi suñ team bi yëpp ñu nekk ci biti taxawaay bi ñu ngi leen di gërëm ci liggéey bi am na solo ak tamit ñu jàpp ci liggéey bi yëpp caméraman yi ak techniciens yëpp ñu ngi leen di gërëm ci li nga xamante ne mooy ci liggéey bi incha allah beneen édition Good Morning Africa fii ci Africa TV jërë ngeen jëfandi ci safoo bi ak ci kóolute bi jox leen dig daje bi suba ak jàmm Mariam loolu la dig daje wala dox daje jërë ngeen jëf